Hello friends, welcome back to my channel. ముందు వీడియోలో స్కోప్ సగం వరకు చెప్పాం. ఇప్పుడు ఆ స్కోప్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఈ వీడియోలో ఆ స్కోప్ నాబ్స్ ఇంకా అదర్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. రిఫరెన్స్ ఇమేజెస్ పెట్టుకున్నాను. ఈ సెంటర్ లెన్స్ పార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు హోల్డింగ్స్ ఈ హోల్డర్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ స్టాక్ ని హైడ్ చేస్తున్నాను. స్క్రీన్ మీద నేను వాడే కీస్ డిస్ప్లే అయ్యేలా చేశాను. మళ్ళీ హైడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కింద పార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ ప్రాసెస్ లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టూల్ ని నేను యూజ్ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు కాసేపట్లో. మీలో ఎవరికైనా కాషియా అది డెజాల్ట్ సిస్టమ్స్ catia అంటారు, కొంతమంది కాషియా అంటారు, అది టచ్ ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు నేను చేయబోయే ప్రాసెస్ చాలా సిమిలర్ గా అనిపిస్తుంది. అందులో పాకెట్ అనే టూల్ ఉంటుంది కదా, ఆ టూల్ కి సిమిలర్ గా బ్లెండర్ లో ఒక టూల్ ఉంది. యాక్చువల్లీ అది టూల్ కాదు, దాన్ని మోడిఫైయర్స్ అంటారు. వన్ ఆఫ్ ద మోడిఫైయర్ అది ఎలా యూజ్ చేయాలో ఇందులో నేను చెప్పబోతున్నాను. ఈ కింద హోల్డింగ్ క్లిప్ ఉంది కదా, దానికోసం నేను ఈ ఎడ్జ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. సెలక్షన్ మోడ్ చేస్తాను. కంట్రోల్ ఈ ప్రెస్ చేస్తే ఎడ్జెస్ తాలూకా సెట్టింగ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఎడ్జెస్ సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. సో నాకు కావాల్సిన ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నా అంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఈ హాలో డెప్త్ అనేది ఉంది కదా, ఇది లేకుండా ఫేసెస్ తో కవర్ చేయబోతున్నాను. మనం ఈజీగా చేయడం కోసం బ్రిడ్జ్ అనే టూల్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ కావాల్సిన ఎడ్జెస్ అన్ని సెలెక్ట్ చేశాను. కంట్రోల్ ఈ ఎడ్జ్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ ఎడ్జ్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇందులో బ్రిడ్జ్ ఎడ్జ్ లూప్స్ అనే టూల్ ని యూజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఎల్ ఉంది కదా, అంటే ఎల్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ మెనూ ఓపెన్ అయిన వెంటనే ఎల్ ప్రెస్ చేస్తే అదే ఆపరేషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కంట్రోల్ డి ఎల్ బ్రిడ్జ్ ఎడ్జ్ లూప్స్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. సిమిలర్ గా ఫేస్ సెలక్షన్ మోడ్ లో ఈ ఫేసెస్ ని ఎడిట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ ఫేస్ మీకు అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఫేస్ కావాలి. ఫేస్ ఫిల్ చేసిన ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక లూప్ కావాలి. ఇప్పుడు ఆ లూప్స్ ని స్కేల్ చేస్తున్నాను x యాక్సిస్. ఓకే,
ప్రతిదీ మనం సబ్ రీజన్ సర్ఫేస్ మోడిఫైయర్ యూజ్ చేసి రెండర్ చేస్తాం, లేకపోతే చాలా ఆక్వర్డ్ గా వస్తుంది. సో సబ్ రీజన్ సర్ఫేస్ లెవెల్ 3 దగ్గర నేను పెట్టాను. దాని షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ 3 నెంబర్ ప్యాడ్ లో 3 ప్రెస్ చేస్తావు, డైరెక్ట్ గా ప్రెస్ చేయాలి. ఇక్కడ మరి షార్ప్ గా ఉంది, స్లైడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ ఉన్నాయి కదా, రెండు సిమెట్రిక్ గా చేయాలి. సో ముందు ఈ రెండింటిని మిడ్ పాయింట్స్ లో నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. నెక్స్ట్ రెండింటిని ఒకేసారి స్లైడ్ చేస్తాను, అప్పుడు రెండు సిమెట్రిక్ గా పైన కూడా టైప్ చేస్తాను. ఇప్పుడు డెప్త్ మ్యాచింగ్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ మనకి చూసేది. సో vertex selection mode, string selection or circle selection, as first layer in Z axis. అప్పుడు ఈ లెంత్ కూడా తగ్గుతుంది. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని డ్రాగ్ చేసి దీన్ని పెట్టి దీన్ని డ్రాగ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది కదా, Ctrl+0 ఇలా హైడ్ చేసిన దాంట్లో Ctrl+0 పెట్టినా ఒకే అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో Ctrl+0 వాడుతున్నాం. సెలక్షన్ మోడ్, ఐఫర్ ఇన్సర్ట్ రెండు ఒకేసారి చేద్దాం. ఐఫర్ ఇన్సర్ట్, డ్రాగ్, సెలక్షన్ మోడ్, ప్లస్ డిలీట్ చేయకుండానే చేసేవచ్చు. నెక్స్ట్ కట్ ఉంది కదా, దాన్ని ట్రై చేద్దాం. ఇంకా కట్ చేద్దాం. ఈ ఎక్స్ట్రా సపోర్టింగ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, మనం వర్క్ చేసే అంతా అయిపోయిన తర్వాత సపోర్టింగ్ ఎంచుకుందాం. ఎందుకంటే దాని వల్ల వేరే ఇష్యూస్ వస్తాయి. వచ్చేసి నైఫ్ గా టెక్నాలజీ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నైఫ్ తో మనం ఏంటంటే మనం మాన్యువల్ గా టెక్నాలజీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ వైర్ ఫ్రేమ్ అంతా మాన్యువల్ గా క్రియేట్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ మనం ముందు అవి డిలీట్ చేయకపోతే ఇక్కడ F కొడితే ఇవి మధ్యలోనే ఆగిపోతాయి. అంటే ఇందాక లైన్స్ ఉండేవి కదా, ఆ లైన్స్ కంటిన్యూ అవ్వాలి, లేకపోతే ఎన్గాన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఎన్గాన్స్ అంటే మనం ఏదైనా మోడల్ చేస్తే మొత్తం అన్ని క్వాడ్స్ లో ఉండేలా మోడల్ చేయాలి. చూడండి 1 2 3 4 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి, దాన్ని క్వాడ్ అంటారు. ప్రైస్ ఉండకూడదు ఆర్ ఎన్గాన్స్ ఉండకూడదు. క్వాడ్ కన్నా ఎక్కువ వెర్టిసెస్ ఉన్న పాలిగాన్ ఉండకూడదు, క్వాడ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నది కూడా ఉండకూడదు. ఆ విధంగా ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ ఈ ఎడ్జెస్ డిలీట్ చేయకపోతే ఇక్కడ ఎన్గాన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ముందుగా దాని ఎడ్జెస్ ని డిలీట్ చేసాను కోసం దీన్ని కూడా చూద్దాం. ఐసోలేషన్ నో షిఫ్ట్ టచ్ ఓకే కనిపిస్తుంది.
extrude, extrude, scale in x-axis. Okay. Next, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. Direct గా చేసుకోవచ్చు. Control D for edge operation tab and L for edge loops. Next, ఇంకొకసారి extrude చేస్తాం. Control click to extend. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సరిపడం control right click. ఇక్కడ control గమనించాలి. సో నోట్ చేసుకోండి. X scaling X axis. ఇక్కడ చిన్న థిక్నెస్ కదా దానికోసం ఓకే. ఇప్పుడు ఇది కొంతవరకు అయింది. వైబ్రేషన్స్ వస్తే సారీ, నేను వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ చేశాను, బట్ అయినా కూడా వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ హోల్ చేద్దాం. ఇది స్లైడింగ్ గా ఉన్నప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేస్తే సెంటర్ లో అయిపోతుంది. కంట్రోల్ బి ఫర్ కవర్. హోల్ హోల్ Children are using subsurface modifier on system. అది ఒక హోమ్లా కనిపిస్తుంది. ఇన్ కేసు ఇది ఓవర్లా కనిపిస్తున్నట్లయితే దాన్ని y-axis దాన్ని కొంచెం స్కేల్ చేయండి. And we can do that. Scale in y-axis. Okay, we go to X for delete options. ఇందులో edge delete చేస్తే ఇలా వస్తుంది. edge dissolve చేయాలి. dissolve edges. Okay. సపోర్టింగ్ లైన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి ఆ షేప్ అనేది క్లియర్ గా వస్తుంది. ఈ షేపింగ్ కోసం రాసేద్దాం. ఓకే, సో for object for art, search for unhide ప్లేసింగ్ చూసుకోండి. ఓకే, ముందు కాషియా గురించి మాట్లాడాం కదా. కాషియాలో మనకి పాకెట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సిమిలర్ గానే ఇక్కడ బూలియన్ అనే మోడిఫైయర్ ఉంటుంది. బూలియన్
ఇది కొంచెం మరీ ఎక్కువగా ఉన్నట్టుంది. సో దాన్ని కొంచెం మార్క్ చేద్దాం. Control plus for increase grow selection or increase selection as the scale and x-axis. Now control plus చేస్తున్నాను, selection increase చేస్తాను, x-axis scale చేస్తాను, height front view దాన్ని separate చేస్తాను. Okay, ఇక్కడ ఫిక్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఈ పార్ట్ అనేది కట్ అవ్వాలి. ఈ ప్రొఫైల్ ఆధారంగా ఈ పార్ట్ అనేది కట్ అవ్వాలి. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి boolean modifier operation cell difference object చేస్తాం. వైఫై మోడ్ లో మీకు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు సెలక్షన్ లో ప్రాబ్లం అయితే రిజల్ట్ డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఇది ఎగ్జిట్ చేసి మళ్ళీ సెలక్షన్ కరెక్ట్ గా చేసేయాలి. ఓకే, అప్లై. కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా జియోమెట్రీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దానికి మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఇందాక చెప్పాం కదా అన్వాంటెడ్ వర్టిసెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఈ ఎడ్జ్ దీనికి దగ్గరగా ఉంది. సో వీటిని merge చేస్తాం. section mode, alt and for merge options at last. Similarly, loop J for joining, shift R for repeat last action. Okay. Actually, I don't know what problem is. But spacing is just మీరు వరి అవసరమంత టోపాలజీ గురించి
distance extra with 3 coverage loops. ఎందుకు మళ్ళీ చేస్తాను స్పేసింగ్ ఈక్వల్ గా లేవు ఇలా ఫైనల్ గా చేస్తాను కదా ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో అది డివైడ్ అయింది ఇలా మ్యాచ్ చేయాలనుకుంటే అందుకోసం మళ్ళీ చేస్తాను షార్ట్ అండ్ ఎల్ ఫర్ లాస్ట్ షార్ట్ అండ్ ఆప్షన్ వస్తుంది at last shortcut doubles my run this so that will be slide text smooth shift R so Alt M so J R shift R shift R copy cast option మీరు అందరూ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ cast option cancel ఒకవేళ ఈ కర్సర్ మీకు అడ్డంగా అనిపిస్తుంటే కంట్రోల్ స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తే దాన్ని హైడ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ కంట్రోల్ స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తే అది రిమూవ్ అయిపోతుంది షేర్ వచ్చింది దాని స్మూత్ లో పెట్టి చూద్దాం కంట్రోల్ 3 మోడల్స్ కదా బి యాడెడ్ కెమెరా కూడా స్టార్ట్ అయింది సో మనకి ఇంకా ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఇది నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ బైపార్ట్ సేమ్ దీన్ని డూప్లికేట్ చేసుకోవద్దాం అనుకుంటున్నాను దీనికోసం ఎడ్జ్ లూప్స్ ఫస్ట్ వేరే ఏం చేయాలనుకోవట్లేదు వేరే చేంజెస్ చేయాలనుకోవట్లేదు సో ఎడ్జ్ లూప్స్ చేసేస్తాను ఈ ఎడ్జెస్ కొంచెం స్మూత్ గా అనిపిస్తున్నాయి కదా సో దాన్ని ఎడ్జ్ లూప్స్ వేసి ఫిక్స్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ చూసారా ఈ ఎడ్జ్ అనేది కంటిన్యూ అవ్వట్లేదు బికాస్ ఇక్కడ ఇది ఒక ఎన్గాన్ 1 2 3 4 5 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి ఇలాంటి వాటిని ఎన్గాన్స్ అంటారు సో మనం దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి ఎన్గాన్స్ లేకుండా ఓన్లీ క్వాడ్స్ ఎన్గాన్స్ ట్రయాంగిల్స్ లేకుండా ఓన్లీ క్వాడ్స్ ఇలా ఫిక్స్ చేయాలి ఆ తర్వాత మనకి లూప్స్ అనేవి పడతాయి ఆ లూప్ ఫిక్స్ చేయగానే మనకి ముందున్న ప్రాబ్లం ఫిక్స్ అవుతుంది ఒక ఎడ్జ్ వేసి మనం కలిపాం కదా సో షార్ప్నెస్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ ఈ స్మూత్నెస్ ఉంది కదా సో దాన్ని కూడా ఇంకో ఎడ్జ్ వేసి చేయొచ్చు
ఇక్కడ కూడా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అందుకే లైన్ కూడా ఉండదు. వర్డ్ సెలెక్టెడ్ 5 వర్డ్స్ ఉన్నాయంట, మనకు అది కనిపించట్లేదు. సో ఏం చేద్దాం అంటే డబ్ల్యూ స్పెషల్స్ మెనూ వస్తుంది, డబ్ల్యూ క్లిక్ చేస్తే అండ్ ఆర్ రిమూవ్ డబుల్స్, డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేసి ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే రిమూవ్ డబుల్స్. మనకు కనిపించట్లేదంటే అక్కడ ఒక వర్డ్ మీద ఇంకో వర్టెక్స్ అనేది ఉంది, సో మనకి విడిగా కనిపించట్లేదు. ఈ డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేసి ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే డబుల్స్, అలా డబుల్ వర్డ్సెస్ డబుల్ ఫేసెస్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ అది క్లీన్ చేస్తుంది. సో దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. కూర్చోండి, మెష్ అనేది క్లీన్ అయింది, మనకి లూప్ అనేది కంటిన్యూస్ గా పడుతుంది. ఇప్పుడు ఒక లూప్ ఈ లోపల సర్కిల్స్ కి ఒక 2 బబల్ Z ఫర్ వైర్ ఫ్రేమ్ చెప్పకపోతే జీ ప్రెస్ చేస్తే వైర్ ఫ్రేమ్ మోడ్ లోకి వస్తాం. ఇక్కడ కార్నర్స్ కంట్రోల్ బి ఫర్ బబల్. ఇప్పుడు బబల్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే బబల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లైన్స్ కి తగ్గట్టుగా అది వెళ్ళట్లేదు, ఓన్లీ పర్పెండిక్యులర్ గా అవుతుంది. సో ఏం చేస్తున్నట్టే ఆఫ్సెట్ ఎడ్జ్ లుక్ టూల్ అనే ఇంకో టూల్ ఉంటుంది, ఆఫ్సెట్ ఎడ్జ్ లుక్ టూల్. దానికి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఆర్ అనే షార్ట్ కట్ ఉంది, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఆర్. సో దీన్ని ఆఫ్సెట్ చేసుకుని ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ తో ఎడ్జ్ లుక్స్ పడతాయి, సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ 2 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి, సబ్ డివిజన్ ఆపుతున్నాము, దాన్ని కంట్రోల్ ఆఫ్సెట్ ఎడ్జ్ లుక్ టూల్ చేస్తున్నాం. సబ్ డివిజన్ మళ్ళీ ఎక్కువ వేస్తాం, థిక్నెస్ బాగా ఎక్కువగా ఉంది, సో ఒక ఎడ్జ్ ఇన్నర్ ఎడ్జ్ ని డిలీట్ చేస్తాం. సో థిక్నెస్ కాదు, షార్ప్నెస్ బాగా ఎక్కువ ఉంది, సో ఇన్నర్ ఎడ్జ్ ని డిలీట్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకు టు రివీల్ ఎవ్రీథింగ్. ఒకసారి మన డయాగ్రామ్ రిఫరెన్స్ ఇమేజ్ చూద్దాం. images, reference, reference, tables, BFG, scroll. ఈ పై బటన్ ఉంది కదా, ఆ పై బటన్ ఇప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఐసోలేట్ చేస్తాను, దీన్నే యూజ్ చేసుకొని పై బటన్ చేద్దాం. 3 ఫర్ రైట్ వ్యూ, 1 ఫర్ ఫ్రంట్ వ్యూ. జీ ప్రెస్ చేస్తే వైర్ ఫ్రేమ్ వస్తుంది. ఇలా ఎందుకంటే మనం బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న కూడా మనం ఈ వ్యూ లోంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదే జీలో లేకుండా ఈ సాలిడ్ మోడ్ లో సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ బ్యాక్ సైడ్ సెలెక్ట్ అవ్వవు. ఇన్ కేస్ మీకు సాలిడ్ మోడ్ లో కూడా సెలెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే అది ఈ అప్లోడ్ జియోమెట్రీ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి చేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు, బట్ ఐ ప్రిఫర్ స్విచ్చింగ్ టు వైర్ ఫ్రేమ్.
ఎందుకంటే షార్ట్ కట్ కాదు. వర్టెక్స్ సెలక్షన్ మోడ్, నాకు కావాల్సిన వర్టెక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. మిడిల్ మౌస్ బటన్ యూజ్ చేస్తే మనకి డిస్ప్లే అవట్లేదు. మిడిల్ మౌస్ బటన్ యూజ్ చేస్తే సెలక్షన్ ఎరేజ్ చేయొచ్చు. C for circular selection, left mouse button for selection, middle mouse button for deselection, right click for quit selection tool. See, right click selection tool click చేస్తాను. ఇప్పుడు shift D ప్రెస్ చేస్తున్నాను, డూప్లికేట్ అయింది. రైట్ క్లిక్ అది ఆ ప్లేస్ లోనే ఉంటుంది. స్కేల్ ఆన్ Z యాక్సిస్ -1 ప్రెస్ చేస్తే అది సరిగ్గా ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. Z యాక్సిస్ లో చేస్తే ఇప్పుడు G ప్రెస్ చేసి Z ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Z యాక్సిస్ లో Z యాక్సిస్ ఇది ఫిక్స్ చేయడం కోసం నాకు ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ కావాలి. ఐ మీన్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కదా, ఈ బ్లాక్ షేడ్స్ వచ్చాయి కదా. 1 సెకండ్, దట్స్ మై అలారం. ఈ బ్లాక్ షేడ్స్ ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలంటే, ఆ బ్లాక్ షేడ్స్ ఎందుకు వచ్చాయంటే మనం స్కేల్ చేసాం కదా, ఇన్వర్స్ లో స్కేల్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫేసెస్ ఇలా రివర్స్ అయ్యాయి. సో ఈ బ్లాక్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి, ఫేసెస్ తిరగబడ్డాయి అంట. దాన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం అంటే కంట్రోల్ N ప్రెస్ చేస్తే రీకాలిక్యులేట్ నార్మల్స్ లో ఉంటుంది. షార్ట్ కట్ ఫ్లిప్ నార్మల్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ రీకాలిక్యులేట్ నార్మల్స్ అంటే అన్ని ఇండివిజువల్ గా అవుతాయి. ఇన్ కేస్ ఒక్కటి కరెక్ట్ గా లేకుండా మిగతావన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు రీకాలిక్యులేట్ నార్మల్స్ చేస్తే ఆ ఒక్కటి ఫిక్స్ అవుతుంది. అలా ఆ ప్లేస్ లో ఫ్లిప్ నార్మల్స్ చేస్తే మిగతావన్నీ తప్ప ఆ ఒక్కటి రివర్స్ అవుతుంది. సో ఆ ప్లేసెస్ లో మనం రీకాలిక్యులేట్ నార్మల్స్ యూజ్ చేస్తాం. కంట్రోల్ N. Recalculate numbers. Control F. Face options లో face operations లో recalculate numbers ఉంది. Shortcut Control N. Z for grab, Z for moving it in Z axis. Scaling curve, recursive point of view నుంచి అవ్వాలి కాబట్టి, సో చేంజ్ యువర్ పాయింట్ టు రికర్సివ్. That's not working. So manual గా చేద్దాం. Control comma median point. Set ఈ పార్ట్ స్మూత్ గా ఉంటుంది. మనం అక్కడ ఫేసెస్ వేసినప్పుడు స్మూత్ గా అవుతుంది. F for filling face. Edges select చేయండి.
క్లిక్ చేస్తే ఫేస్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది. వర్టెక్స్ సెలక్షన్ మోడ్ జాయిన్ చేస్తాను. J for join. Shift R for repeating last action. ఇప్పుడు ఇలా చేస్తున్నాను. అలా ఇన్కేస్ అలా చేయకపోతే చూడండి, సో ఇలా స్మూత్నెస్ అనేది ఏం సరిగ్గా కలిగేస్తుంది. ఇంకా ఎడ్జ్ లూప్స్ అనేది పడవు. జియోమెట్రీ అనేది క్లీన్ గా అన్ని క్వాడ్స్ లో ఉండాలి. సో అదే ఫిక్స్ చేసినట్లు క్వాడ్స్ లో ఉండాలి. కానీ క్వాడ్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. మనకి షేప్ కూడా స్టార్ట్ అవచ్చు. అంటే దానికి కొంచెం సపోర్టింగ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. Supporting lines. Alright, great. Oh, మంచిగా ఉన్నది. ఎడ్ సెలక్షన్ మోడ్ లో వేస్తాను. Triangle వచ్చింది. Fix that. Selection mode. And then these structures and support of values. Similar గా ఇక్కడ కూడా ఇంకోటి సారీ చూద్దాం. ఈ రెండు ఒక ఆబ్జెక్ట్. సో దాన్ని duplicate చేస్తాం. Shift for duplicate. Y for constraining its movement in y axis. Okay.